So fascinated to know. Andre, the whole world runs behind gold because ಇದು ಇವತ್ತಲ್ಲ 700 BC first gold coin came and I was ಅದೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಜ್ಯೂಲ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಎಲೆನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರದ್ದು ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೆಟಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಚಿನ್ನನ ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೂಡ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್? See, gold, more than just being a piece of jewelry you're wearing, it is an asset. ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ people have been transacting in gold. Before the barter system also came into play, where ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ವಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎರಾ. ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ever since. So it holds an asset value. More than anything, it is only getting better because most of the countries across the globe reserves are in gold. ಇವನ್ RBI ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, Any country, ಹೌದು, for that matter. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಗಳಿಸಿರೋ ಮೆಟಲ್ ಅದು. And that is something that you can liquidate anytime, exchange anytime. It is as good as liquid cash. ಬಟ್ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಸ್. ಅದೊಂದೇ. ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ It's very true. See, if you just take 5 years, I'll just go 5 years back in time. Before COVID, gold rate was somewhere around 3,000, 3,500 rupees ittu. I'm just talking 5 years back. We've all forgotten COVID, but if you just go flashback, 3,000, 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ. ಬೆಳ್ಳಿ was at 35 rupees a gram. Today, as we speak, gold is at 8,000 rupees a gram and silver is at 100 rupees a gram. 5 years early, you see the kind of growth, you see the kind of ladders that gold and silver have jumped. This is because it is one trusted source and it will help you when you need it. Now, you will not believe COVID early, so many customers we personally knew, they didn't have money to pay their rents, eat for that matter, pay the fees. I'm sure ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ that time they had this gold in mind, they had something, they gave away all of that and they could survive. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರಾ? A lot of people came, they had to encash it. Option ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. That time they didn't have money, banks were not there, cash ಇರಲಿಲ್ಲ, they could not go to banks. Not many people were well versed with UPI that time. ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. Today, sitting at your comfort zone, you can pay for anybody sitting over here. But 5 years back, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this helped. They came, they gave away their gold that they have as a saving. They could encash it, they could survive. And they're so grateful today. ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು they buy 3 times of what they sold that time. That is a different thing. But ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ it at least came to some help for you. And it's not just an asset value, there's so much more to gold. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್, why do you come and buy in gold? It is a bond you're trying to establish with somebody for the rest of your life. You start with gold. ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀರಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀರಾ? That is one bond you're trying to establish with somebody, so it must be as strong as gold. And it's not just one piece of jewelry. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಲ್ಲನೂ ಜನ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೇನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೋ ವಂಡರ್ ದೇ ಸೇ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಚಿನ್ನದಂಥ ಗುಣ, ಚಿನ್ನದಂಥ. ಸೊ ಚಿನ್ನ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಮತ್ತು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೀತಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 5 years ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? So a lot of factors that control the gold price or is contributing to the fluctuation in the gold price. It is your global scenarios like a war kind of a situation in Russia, your wars happening in Israel, Iran, because see, countries are transacting in gold. Okay. So it has to have a direct impact on gold. So tell me one thing,
further dividing, andre digging deep in, when two countries fight, break this down for us. How does gold prices fluctuate? Why? See, because countries' reserves are kept in gold. Okay. When some country is getting into a war, only the access to, only do the kind of facilities, the kind of resources that are there in the country, you might not be able to take it anymore. What about what is lying in that country as a reserve? What happens to that? No access. Today, Russia is in a state of war for almost 3 years today. I think we're must be 2 years. I'm not very sure 2 years ಆಗಿರ್ಬೋದು. But so many natural materials, raw materials that are to come from that place ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ It is ಆಗ್ತಾ all demand and supply. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ KGF ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ. It comes from Africa also. It comes from a lot of Middle East also. And more than new gold coming out, it's a lot of gold that is getting refined and coming back into the market. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ತೊಗೋತೀರಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ that gets refined? We convert that into raw gold again, and that's coming back into the market. So a lot of recycling also is happening. It is not just ಹೊಸ ಚಿನ್ನನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. There's a lot of refining of gold that is also happening. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೀಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದೇನೋ ತೊಗೋತೀರಾ. ಅದು ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಏನಾಯಿತು? ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಇಟ್, we refine it, we convert it into bars again, and we make new jewelry again. So a lot of recycling is happening. That is how there's so much more demand. There is so much more recycling happening.